Okay, here's it. Okay. Да, всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная встреча с уважаемым Сандживой. Hello, dear brother. Hello, everybody. Very nice to meet you all. Да, всем здравствуйте, всех очень рад видеть. Uh, so today we have a question also, no? Сегодня у нас есть еще один вопрос. Brother, would you like to please read it in Да, я тогда Russian? No? зачитаю вопрос. Он звучит таким образом. Для меня вдохновением в практике служит пример, который Будда привел с горстью листьев в руке и всеми листьями в лесу. Также я считаю, что для правильной практики достаточно знать лишь необходимое, потому что мир необъятен и Вселенная необъятна. Преамбула. В учении говорится о таких существах, как девы и голодные духи. С одной стороны, исходя из принципа «придите и посмотрите», я не видел ни тех, ни других, но вместе с тем отношусь к их возможному существованию спокойно, считая их такими же страдающими существами в сансаре, как и все остальные. Некоторые последователи Теравады приписывают таким существам, в первую очередь девам, некоторые сверхъестественные способности и настаивают на том, что им в какой-то степени нужно поклоняться. При этом они как-то увязывают эту мысль с тем, что в ходе каждой практики мы разделяем с ними свои заслуги. И вот в связи с этим вопрос, станет ли препятствием для практики отсутствие веры в сверхъестественность каких-либо существ и скептическое отношение к необходимости поклонения им? Okay, brother, should I also read the question in English to you, or that you already have it handy? Yeah, I have it with me, yeah? Oh, Uh, okay. yeah, if somebody wants, I can read it in English also, yeah? I can also read in English then. Mm. So the question goes like this. I'm interested in the following question. For me, the inspiration in practice is the example of the Buddha gave with a handful of leaves versus the leaves in the forest. Likewise, I believe that for correct practice, it is enough to know only what is necessary for that purpose, because the world is vast and the universe is vast. As preamble, the teaching speaks of beings such as devas and hungry ghosts. On one hand, based on the principle come and see, I have seen neither. At the same time, I am calm about their possible existence, considering them just other beings suffering in samsara like everyone else. Some Theravada followers attribute certain supernatural abilities to such beings, primarily devas, and insist that they should be worshipped to some extent. They somehow connect this idea with sharing merits with them during each practice. So, with that in mind, my question is, will a lack of belief in the supernatural nature of any beings and skeptical attitude towards the need to worship them become an obstacle to the practice? Okay, in a direct, very short answer, definitely not. Прямой, очень короткий ответ это точно нет. And Buddha never asked us to worship anybody. И Будда никогда не просил нас никому поклоняться. We'll go, there are many parts in this question. We'll try to go part by part. И в этом вопросе есть много частей, и мы постараемся рассмотреть их одну за одной. So first part was the handful of leaves. И первая часть была касательно пригоршни листьев. So that handful of leaves is for until total enlightenment. И это пригоршни листьев до самого просветления. Especially for a savaka or a disciple. И в особенности для савака, для учеников. Male or female. Мужчин и женщин. And then the entire forest leaves are for like a Buddhahood. И потом
Весь оставшийся лес — это для буддовости, для тех, кто является, да, Буддой. So within that handful that is required to reach enlightenment, И вот среди этого вот та самая пригоршня листьев — это то, чего достаточно для достижения просветления. we will understand or experience that there are other type of beings also. И мы поймем, и мы на своем опыте это увидим, что есть также и другие типы существ. So because it's for enlightenment, we experience or witness or at least understand things beyond our normal sensory abilities. Для просветления нужно понимание, а, нужно на личном испытание на личном опыте, то есть личный опыт, либо понимание того, что еще лежит за пределами наших чувственных способностей, нашего чувственного восприятия. Just like we don't, with our normal eyes, we don't see living organisms that we can see under a microscope. Ну и также, например, с помощью наших глаз мы не можем видеть тех микроскопических организмов, которые мы можем видеть с помощью микроскопа. Or we don't see many beings who are living in the oceans. Или мы также не видим большое количество животных, живых существ, которые обитают в океане. That doesn't mean they don't exist. И этого не значит, что их не существует. And the second part of the question, И вторая часть вопроса. yeah, what he says here, like I have seen neither. At the same time, I claim their possible existence. This person is telling like they are also beings just like us, no? He says this, no? So in a way, he understands that they are also there, no? I am calm about their possible existence, considering them just another being suffering in samsara like anyone else, which is true, no? Or even more than others. Also, some can have more deeper sense of suffering. Ну, и во второй части вопроса задающий вопрос говорит, что он, ну, вместе с тем же он относится спокойно к их возможному существованию и считая их такими же страдающими существами в сансаре, как и все остальные, и что является правдой, и даже страдания их там могут быть сильнее. So some Theravada followers attribute certain supernatural abilities to such beings as primary devas and insist that they should be worshipped. So, like as usual, any followers, they can have their own ideas. So there are people who worship Mara. Mara, they were saying like, oh, like a bargain. We'll offer you merits and you don't trouble us on the journey. Huh? It doesn't work like that. Or some people for gain. Huh? So these are ideally of some followers, as he exactly said. И потом следующая часть это вот, что некоторые последователи Таравады приписывают таким существам, в первую очередь девам, некоторые сверхъестественные способности и настаивают на том, что им в какой-то степени нужно поклоняться. Вот. И это всегда, как это часто бывает, что это идеи, которые принадлежат самим этим практикующим, самим этим конкретным людям, которые, ну, что в целом и автор сообщения также утверждает. Вот. И такое часто бывает, да, что у людей есть какие-то свои идеи, там, например, есть также некоторые люди, кто поклоняются Маре. Вот, то есть они
разделяют с ним заслуги с той целью, что вот мы даем тебе заслуги, но ты, пожалуйста, ты не беспокой нас на нашем пути, не устраивай нам никакие проблемы. Вот, и это тоже, это просто, да, идеи вот этих вот отдельных практикующих, но это так не работает. Though devas have done more merits than average human being, and they are born in a more comfortable place, in this existence there can be devas even worse than humans. That means in wrong view. Yeah? And they can be doing something very wrong. Yeah? For example, the Mara, he's a deity, but he does a lot of bad things, no? He had done for the Buddha and even like disciples who were enlightened, and he will have a very bad karma, or he has already very bad karma for those, and they go for war. Like the devas, they have their own wars, surasura. So that doesn't make them more holy or pure. Ну и хотя Девы, они сделали в среднем больше заслуг, чем люди, потому что они переродились в этом мире, и они живут очень комфортно. Вот. Но в то же время некоторые девы, их состояние может быть еще гораздо более плачевным, гораздо более плохим, чем состояние людей. Например, это те девы, у которых неправильное воззрение. Вот. Хотя они живут в этих небесных мирах, они все еще могут иметь очень скверные воззрения и делать очень много плохих вещей. Как вот, например, Мара. Мара это божество, но он сделал очень много плохого Будде, очень много плохого ученикам Будды, тем самым накопив а, большое количество плохой каммы. И So, также у девов, не только это, но девы, они также еще начинают войны, у них тоже есть свои войны в их мире, войны Сура-Асура. Вот. Поэтому, ну, даже в таких небесных мирах, ну, они могут совершать, да, плохие вещи. an offering of merits is a total different thing. И разделение заслуг– это совершенно другая вещь. And it's not like you're like having a transaction or a bargain, or like how to say, or you're paying some ransom, or because you're afraid you're giving something, huh? Or negotiating. It's nothing like that. You wholeheartedly offer the merits you have, but you won't be losing, and you do it in open way. Yeah, the deva is one of the categories, but you say a whole lot. And it's not like bribing them, no? It's not like try to bribe them, and and it's not a must even. Like, but we do it because it's a merit for us also. The ones who offer merits, for them it's a merit itself. Ну и мы это делаем. То есть мы разделяем заслуги с девами не потому, что мы хотим их там как-то подкупить, вот то, что давайте вот мы вам заслуги, а вы нам что-то еще. То есть это не какая-то транзакция, это не является каким-то родом сделки. То есть это ничего такого, это не является каким-то выкупом за что-то. А когда мы разделяем заслуги, мы это делаем от всего сердца. Мы делаем это искренне. И сам факт разделения заслуг, когда мы с кем-то делимся заслугами, это уже приносит нам самим заслуги. И также, в свою очередь, разделение таких заслуг с девами приносит и им тоже заслуги.
Но тут тоже на девах все не останавливается. Мы также, когда мы делимся заслугами, мы разделяем их и с другими существами тоже. Делаем мы это искренне и от всего сердца. And in the term of worshipping, Buddha never asked us to do like that. И что касается поклонения, то Будда нас никогда ничего такого не просил делать. And worshipping, like or Anjali, is just one way of paying respect. И поклонение или вот анджали, такой да, жест, это только один из способов проявлять уважение. So like Anjali Karaniyo, no? Like in the qualities we say Anjali Karaniyo, no? Like so Buddha said the respect comes when you know like this person may be in some attainment, or they have a good quality, or they keep some special virtues, no? Like that, then you automatically you have respect. You respect this person, and then in a way of like respecting them, we can salute it, no? Or like pay respect like this. This is one way. But we get to know, even Buddha said, people respect Buddha because of the qualities he has. Not because he's a prince or like he came like that or he calls himself Buddha, because he actually has those qualities. Itipiso Bhagava Arahant Samma Sambuddha, like that, he has those qualities. We respect the Dhamma because those qualities are there in the Dhamma. We respect the Sangha because those qualities are there in the Sangha. That's why we pay homage and take refuge even. So in a way, like more, so this person talked about ehipasika, come and see. So that means when you experience it, not like come and see with your eyes or look in the book or something like that. When you say come and see, you get the experience. That's what the Dhamma is inviting, and it's open, no? So that's what it means actually. When you experience, then you will have real respect for it. Like when you have the experience, the real faith grows, not blind faith. But before that, when you have blind faith, you will be worshipping. The Buddha also said you will be worshipping trees, you will be worshipping stones, you will be worshipping no like demons or anything like that, just in refuge because of fear or to gain something. But this is nothing like that. Then later, if you really feel like that, you can. But for example, like even if you think of the qualities of a Buddha or the Dhamma or the Sangha, and then pay respects, then it's a merit for us because you are thinking of that, and then that is true respect. And more you gain wisdom, more true faith and respect will build. That's why they say Arahanta has the highest level of faith, Saddha. And sometimes like bowing down and all paying respects makes us very humble also. Because it's not easy, no, to bow down to somebody, and then because you have to let go of the ego, that's why some people do this, some people do halfway, like that. Yeah, because they are not because of physical difficulty. Some people don't like to bow, no? It's a thing, no? Like so in a way it's like that, but regarding this thing, it's more we experience it, and then we really feel like respecting the Buddha, respecting the Dhamma, respecting the Sangha. Okay? That is like really ehipasika, come and see. Да, ну и вот как качество санки, да, как тоже говорится, это вот анджали караньо, то есть это достойное уважение, достойное почитание. Вот. И здесь такой вот
уважение, такое поклонение, почитание, оно произрастает из личного опыта. То есть из личного опыта и из-за качества, которые вот существа имеют. Например, даже вот Будда сам говорил то, что меня люди ну вот уважают, поклоняются мне не потому, что я там, да, там принц или потому, что я сам там себя, да, называю Буддой, а это все происходит потому, что из-за моих качеств, вот из-за качества Будды, естественным образом у людей возникает это уважение, и поэтому они проявляют это свое уважение через, ну, через поклонение. Вот. И для того, чтобы тоже возникло это уважение, нужен личный опыт. То есть, когда человек что-то, да, практикует на личном опыте, когда он это познает на личном опыте, то через этот опыт у него естественным образом начинает возникать уважение, возникать доверие, и человек таким образом начинает почитать Будду, вот, или там, да, других существ. Вот, но если нету вот именно личного опыта, как раз здесь это и вот является то, о чем говорит человек тоже в этом вопросе, эхипасико. Вот, то есть приди и посмотри сам. То есть это качество даммы, которое приглашает тебя самого это увидеть. Но это видение здесь это не то, что там приди и посмотри куда-то в книгу или какой-то текст. Это здесь идет отсылка как раз-таки к личному опыту. То есть практикуй сам, и ты это увидишь на личном опыте. То есть это приглашение как раз-таки на личном опыте засвидетельствовать. Вот. И если есть вот такой вот опыт, то естественным образом, да, возникает уважение. Если его нет, то у людей может проявиться слепая вера. Вот, и тогда люди будут поклоняться там деревьям, камням, каким-то демонам а, и много чему еще. Но это будет слепая вера. Вот, не вера, основанная на на личном опыте. Вот. И потом еще тоже для нас, когда мы сами проявляем уважение, когда мы сами там кому-то кланяемся, то для нас это тоже является развитием наших благих качеств ума. Мы таким образом накапливаем заслуги, вот, и таким образом мы еще становимся более смиренными, потому что проявление уважения, оно как бы бьет по нашему эго, и для многих людей это сложно проявлять уважение, им это тяжело, и поэтому кто-то может кланяться там, например, как-то в полсилы, только чуть-чуть, а кто-то может кланяться, да, там, со всем уважением. И поэтому многие люди по-разному еще это проявляется, даже в том, как они отдают, как они выражают свое почтение. Вот. И таким образом, да, проявление уважения это еще и для нас самих заслуга и развитие умственных качеств. Okay, brother? Yeah, so yeah, then when we are practicing, we will at some point genuinely, when we feel that this is correct and the doubts and all disappear and you will get the real experiences, you will genuinely feel like respecting the Buddha. And at some point, maybe you'll feel like worshipping or anything, but it's not never forced, and you are never asked to do such thing. Uh,
yeah, and genuinely like in Sri Lanka and all, because of like small days and all. But even without knowing, if somebody does that, it is said as a merit. It says like, for example, uh, how to say uh, this Mata Kundali, like the young man was dying. He didn't see the Buddha even. But it says like some other Buddha presented his like the aura and let it fall upon the wall. It's from Kasinas, he can do that. And then this dying young man saw that glow. And then it says like he somehow they got his hands together and he paid respects. And he had a lot of like his mind was how to say it was full of praise about the Buddha, or like how to say පැහැදුණු සිත් ඇත. Like his mind was very clear like about the Buddha. And then it helped him to be born as a Deva, it seems. Then even his father asked him like, I didn't see you doing any good deeds. How come you were born as a Deva? Later, after it happened, no, he came as a Deva to meet his father again in the graveyard. And then some other, he told, I'm such and such. And then he asked, the father said like, I never saw you do any good deeds. No. Then he said, in my dying moment, when I was outside, I was facing the wall, but I saw the light or the aura of the Buddha, and my mind was very happy and uplifted. No, like like how to say? It was like a praising in the mind. Like It's like grateful. the mind became clear. පැහැදුණු සිත්, yeah. Or the Like mind. Sorry. he was like grateful to Buddha. Yeah, kind of like very pleased, and then many kusala minds appeared. So it must have been a mixture of like faith factor, and which brought him to like very strong karmic energy, which helped him to be born as a deva, no? Not even a human, right? So it has to be very powerful, wholesome mind, kusala chitta. So then it says like he tried pay respects. He was very respectful, and then he was born as such. So this also happened. So even with knowing if somebody does, or if somebody asks a child to do that, in these cultures we have this like parents take their hands, and the respect comes for many reasons. It could be because of age, or somebody is like having some good qualities, even if they're younger, or they can keep some very good vows, no, or virtues, or they could be monks and nuns like that. We respect because of, even enlightened beings, right? So even if they're younger to us, no, we have no problem, no, like that makes us more humble and appreciate, no? So yeah, even for me, I met this young venerable. I paid respects, no, for me, like because I was trying to see like the enlightened beings through this venerable, no? So I was not like, I stayed like 25 years, blah, 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 not like that, no? It didn't come up, no, like I should not bow to you or something, no? No, this person is in that, no? So I should respect, no? Or like, the respect came from within, no? And I was very happy to bow down and respect. So in a way, even if a person or a child does without even knowing, and sometimes you see these animals also come and pay respect, no? For owners and all, or at some religious places. So, or they imitate the owner when monks go on Pindapat and all, they also come and stay. Uh, or they make elephants or some animals also offer something to the monks. So, out of that also, good wholesome minds can appear. But if it comes in a very good way with understanding or realizations,
then it's even more better because you И, really respect and it comes, no? когда вы практикуете учение Будды, то а, ну, со временем у вас может такое быть, что естественным образом будет проявляться уважение, почитание к Будде. То есть уважение, почитание, благодарность. То есть когда вы будете сами на своем опыте видеть, как эта практика помогает вам, как она делает ваш ум спокойнее, когда это все, вы видите, как это все работает, как учение Будды работает, то таким образом у вас естественным образом начинает зарождаться уважение к Будде, почитание к Будде, и вы можете естественным образом отдавать уважение, начать почитать Будду, Дхамму, Сангху. Вот. А, но в то же время, даже если у вас нету вот этого опыта, нету достаточного понимания, даже если вы в таком состоянии проявляете уважение, то это все равно приносит вам большую заслугу. То есть, ну, например, там можно там часто видеть, что родители, они также своих детей заставляют проявлять уважение монахам, там, кланяться монахам, например. Вот, и дети в этот момент, они могут даже, ну, не понимать. Вот, но это все равно, это, да, это приносит заслуги. Вот, и в сутах описан такой случай с Мата Кундали. Это был один молодой человек, он находился при смерти, и он лежал на, на постели снаружи дома. То есть отец его вот в таком, да, предсмертном состоянии вынес его наружу дома, и этот человек, вот он находился там при смерти. И в этот момент мимо проходил Будда, и Будда с помощью своих сверхспособностей, с помощью косины отправил сияние этому молодому человеку, то, что этот молодой человек, он был повернут к стене, но он увидел это сияние, которое сделал Будда, и тогда, ну, этот молодой человек, он, да, понял, да, что это Будда, и он выразил ему почтение, вот, и его ум наполнился уважением, уважением к Будде. И тогда этот молодой человек, он вскоре после этого он умер. И сам вот этот момент выражения почтения Будде, он сделал возможным, чтобы этот молодой человек, он переродился в мире девов. Вот. И он переродился в мире девов, и потом уже после того, как это случилось, он в своем новом обличии, он явился перед своим отцом, вот, и тогда, ну, он представился, он объяснил, кто он, сказал, да, то, что вот он его бывший сын, который умер, и тогда отец, он был очень сильно удивлен, он спрашивал, как это возможно, когда ты был жив, я не видел, чтобы ты делал какие-то хорошие вещи, чтобы ты делал какие-то дарения или практиковал. И это очень сильно, да, удивило отца, ну вот, и он объяснил, да, что поклонение, вот что перед смертью он выразил почтение Будды, его ум наполнился благими качествами, да, и это дало для него возможность переродиться в мире девов. То есть настолько это
настолько это несет колоссальную пользу вот, для нас, для всех, когда мы поклоняемся там, Будде, да, отдаем уважение Будде. И, конечно, если ваше уважение, оно проявляется, исходит из вашего личного опыта, из вашей мудрости, то оно еще более сильное, оно еще более а, приносит еще гораздо больше заслуг. Вот. Ну и в нашей, ну вот тоже у нас тут, например, на Шри-Ланке, ну, люди, они находят много способов, много различных возможностей, да, к проявлению именно уважения. Кто-то может проявлять уважение из-за возраста человека, кто-то может проявлять уважение к монахам, монахиням, даже когда они гораздо младше нас. Вот. И, например, тоже, ну, недавно я проявил уважение, поклонился, да, одному молодому монаху. Вот, и я был счастлив это сделать. То есть у меня не возникло каких-то мыслей, что вот я там 25 лет был монахом, а это, да, молодой монах, и как так, вот. Но да, то есть я был рад поклониться этому монаху, я тоже как старался, да, как видеть в нем просветленных существ, вот. И поэтому, да, люди тоже находят тоже много возможностей, как проявлять уважение. Wow. Окей. Brother, we'll take a small break and we'll meditate, no? Окей. Okay. Тогда мы возьмем небольшой перерыв и будем медитировать. Окей, правда, да? Okay. 2 minutes break? Yeah, sure. No Yeah. problem. Окей. Тогда Sure. 2 минуты, да, перерыв, и продолжим. Uh, can you meditate for like half an hour, brother? Тогда мы помедитируем полчаса. Yes, брат. Okay. Uh-huh. Then we'll take the 10 vows and we'll practice, yeah? Тогда мы примем 10 обетов и начнем практиковать. Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhan saranang gacchami, Dhamman saranang gacchami, Sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhan saranang gacchami, Dutiyampi dhamman saranang gacchami, Dutiyampi sangham saranang gacchami, Tatiyampi buddhan saranang gacchami, Tatiyampi dhamman saranang gacchami, Tatiyampi sangham saranang gacchami. I take refuge in the Buddha Dhamma Sangha for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме, Сангхе в первый раз, во второй раз и в третий раз. Panatipata veramani sikkhapadan samadhiyami. I will not kill. Я не буду убивать. Adinnādāna veramani sikkhapadan samadhiyami. I will not steal. Я не буду воровать. Abrahmacharya veramani sikkhapadan samadhiyami. Within this time I take a vow of celibacy. И на это время я принимаю обет целибата. Musavada veramani sikkhapadan samadhiyami. I will not lie. Я не буду лгать. Suramereya majjapamadatthana veramani sikkhapadan samadhiyami. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющие вещества. Vikala bhojana veramani sikkhapadan samadhiyami. Within this time
I take a determination to fast. И в течение этого времени я буду проявлять намерение поститься, не принимать питание. Nachagitavadita visukadassana mani sikkhapadan samadhiyami. Within this time, I take a determination to not use any kind of entertainment. И в течение этого времени я буду проявлять намерение, стараться не использовать никакие развлечения. Sorry. Okay. Mala gandha vilepana dharana mandana vibhusanatana mani sikkhapadan samadhiyami. Within this time, I take a determination to not use any kind of perfumes or cosmetics. И в течение этого времени я буду стараться не использовать никакую парфюмерию, косметику и никакие украшения. Uchchasayana mahasayana mani sikkhapadan samadhiyami. Within this time, I will not use any kind of luxurious seats or luxurious beds. В течение этого времени я не буду использовать никакие роскошные сиденья, никакие и роскошные постели. Jata rupa rajata patikahana mani sikkhapadan samadhiyami. Within this time, I will not use valuable items like gold, silver, money. И в течение этого времени я не буду использовать никакие ценные вещи, такие как золото, серебро, деньги. In this next part, you can use any kind of prayer or mantra or blessing. И в следующей части вы можете использовать любые молитвы, мантры, благословения. Itipiso bhagava arahan samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanaiko Pacchatang veditabo vinyo hiti Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidan chattari purisa yugani atta purisa punkala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakkineyo anjali karaniyo Anutteram punyakketam lokasati. Now we can make some strong determinations. И сейчас мы можем проявить сильную решимость. As long as samsara goes, пока продолжается сансара. if I had done anything wrong Если я сделал что-то плохое with my body, my words, or mind, своим телом, словами или умом, for fully enlightened being Samma Sambuddha, полностью просветленным существам, самосамбуддам, silent Buddhas, Pacceka Buddha, молчаливым Буддам, Пачака Буддам, enlightened beings Arahanta, просветленным существам, Архатам, noble beings Arya, благородным существам, Ария, wholesome beings Sapurisa, благим существам, Сапуриса, spiritual friends Kalyanamitta, духовным друзьям, Кальянамитта, teachers, учителям, parents, родителям, siblings, relatives, and friends, братьям и сестрам, родственникам, друзьям, to all beings. и всем живым существам. If I had done anything wrong, Если я сделал что-то плохое, I ask forgiveness for the first time, I ask forgiveness for the second time, I ask forgiveness for the third time. я прошу прощения в первый раз, я прошу прощения во второй раз, я прошу прощения в третий раз. I offer my life to the Buddha, Dhamma, Sangha, enlightenment, the path, and the practice.
Я посвящаю свою жизнь Будде, Дхамме, Сангхе, просветлению пути и практики. May this mind only be with the meditation object, Пусть этот ум будет находиться только с объектом медитации not indulge in any other mental objects. и не будет вовлекаться ни в какие другие умственные объекты. Help me to reach happiness and peace, Помогая мне достичь счастья и спокойствия, leading to enlightenment. ведущих к просветлению. Okay, and then slowly, comfortably sit anywhere you like. И теперь медленно сядьте комфортно, любым способом, которым вы хотите. You can use all the cushions or the pillows you need. И вы можете использовать любое количество подушек, которое вам нужно. First, try you can move your body and just like loosen up the body. Но сначала вы можете подвигать тело, расслабить его. So you can adjust the posture, even the fabric of your clothing. Ну, вы можете подправить вашу позу и даже ткань вашей одежды. Then after that, you can take a few deep breaths. Ну, и после этого вы можете сделать несколько глубоких вдохов, Breathing in from the nostrils, вдыхая через ноздри and you can exhale from the mouth. и выдыхая через рот. Breathing in from the nostrils Вдыхая через ноздри and breathing out from the mouth. и выдыхая через рот. And just try to let go of any kind of tiredness or any tension you feel, if possible. И постарайтесь, если это возможно, отпустить любую усталость, любое напряжение, которое у вас есть. Then you can use a small body relaxation. И после этого вы можете использовать небольшое расслабление тела. Later, it will help to it will be a quick, like a scan, and then your body will be very relaxed. И позже это может быть занимать у вас совсем короткое время, быть таким, да, быстро просканировать тело, и это будет делать ваше тело очень быстро расслабленным. So slowly focus on top of your head. И медленно сфокусируйтесь на макушке вашей головы. Know your presence there. И знайте ваше присутствие в этом месте. Try to let go of any kind of excess effort. И постарайтесь отпустить любое ненужное напряжение, If усилие, possible, any если tension. если это возможно, любое напряжение. Then slowly move down to your forehead. И потом медленно перейдите к вашему лбу. We are releasing and letting go. Мы расслабляем, отпускаем Excess effort. ненужное усилие. If possible, any tension. И если возможно, любое напряжение. Then slowly move to your eyebrows. И затем медленно перейдите к вашим бровям. Let them slowly drop to either side. Позвольте им просто опуститься по обе стороны. And then check on your eyes. Потом проверьте ваши глаза. Even the eyelids. И даже веки. You can loosen up. Вы можете их расслабить. Then slowly move down, check on your teeth and the tongue. Потом медленно перейдите вниз, проверьте ваши зубы And и ваш язык. you can loosen up the jaw muscle. И вы можете также расслабить вашу челюсть. Then one side of your face all the way right up to the chin. Потом одну сторону вашего лица вплоть до подбородка. Then the opposite side of the face. Потом противоположную сторону лица. Back of the head. Заднюю сторону головы. And then slowly front part of the neck. И потом медленно перейдите к передней стороне вашей шеи.
back of the neck. задней стороне шеи. You can adjust the posture anytime. Huh? И вы можете подправлять свою позу в любое время. This will help you when you do longer sittings. Это вам также поможет, если вы будете сидеть долго. Because the mind will come and suggest you, why don't you change the posture, do this, do that. But when you already fix your posture, it has nothing to say. Потому что иначе ваш ум будет приходить и советовать вам, то, что почему бы тебе не поменять сейчас позу. Но если вы это уже сделали до этого, то ему нечего будет сказать. And plus, this is like a body scan which you can use for other meditations. Ну, плюс ко всему, вот это сканирование тела вы можете также использовать и в других медитациях. And for loving kindness and these kind of practices, you can get the feel or the image of your whole body because you know exactly how you are seated. И также это полезно для медитации, как вот медитация любящей доброты и других медитаций, так как после такого сканирования у вас будет уже в уме изображение вашего тела в точности того, как вы сидите. Then slowly move down to your shoulders. И потом медленно перейдите к вашим плечам. You can drop your hands on either side Вы or right можете, in front of you. вы можете опустить ваши руки по обе стороны тела или прямо перед вами. Then the chest, abdomen, Затем грудь, живот, upper back, lower back. задняя, верхняя часть спины, нижняя часть спины. You can adjust the posture, be comfortable. Вы можете подправить вашу позу, чтобы вам было комфортно. Then one arm from the shoulder to the elbow. И потом перейдите к одной руке от плеча до локтя, Elbow to the wrist, от локтя до кисти, all the way right up to your fingertips. и потом далее вплоть до кончиков пальцев. Do the same to the opposite arm from the shoulder to the elbow, И сделайте то же самое для противоположной руки, от плеча elbow до to the wrist, локтя, от локтя до кисти, and all the way right up to the fingertips. и потом далее вплоть до кончиков пальцев. So the whole upper body we try to relax. И всю верхнюю часть тела мы стараемся расслабить. Do the same to the lower part of the body, И сделайте то же самое для нижней части спины. the front region, Передняя часть, the behind region. заднюю часть. And just like the arm, select one of your legs, И так же, как и с руками, выберите одну из ног, the upper part of the leg. верхнюю часть ноги. You can adjust the posture, even the fabric of your clothing. И вы можете подправить вашу позу, даже ткань вашей одежды. The knee, Колено, the middle part of the leg, среднюю часть ноги. and all the way right up to the toes. И потом далее, и вплоть до кончиков пальцев. Do the same to the opposite leg also. И сделайте то же самое для противоположной ноги. The upper part, Верхняя часть, the knee, колено, the middle part, средняя часть, and from the ankle all the way right up to the toes. и потом от лодыжки и далее вплоть до кончиков пальцев. And make yourself very grounded. И сделайте себя приземленным And stable. и стабильным. And now you can slowly bring your hands and place them any way you like. И теперь вы можете медленно переместить ваши руки в любое место, куда вы хотите. Do it very mindfully and slowly. И делайте это очень медленно и осознанно. Some like to place it on their lap. Некоторым нравится класть их на колени, Some like to place it maybe on their thighs.
Кому-то нравится класть их на бедра. Just see how comfortable you are. Просто посмотрите, каким образом вам будет более комфортно. Then because we scan the body from head to feet, И так как мы сканируем тело от макушки до стоп, we can easily take our own image as the meditation object. то мы можем очень легко взять наш собственный образ в качестве объекта медитации. So you can take your image and you can use these ancient 4 verses for loving kindness meditation. И вы можете взять свой образ и использовать эти 4 древние строки для медитации любящей доброты. That will smooth things up. Это поможет вам сгладить вещи. May I be free from anger. Пусть я буду свободен от злости. May I be free from mental pain. Пусть я буду свободен от душевной боли. May I be free from physical pain. Пусть я буду свободен от физической боли. May I live happily and peacefully. Пусть я живу счастливо и спокойно. May I be free from anger. Пусть я буду свободен от злости. May I be free from mental pain. Пусть я буду свободен от душевной боли. May I be free from physical pain. Пусть я буду свободен от физической боли. May I live happily and peacefully. Пусть я живу счастливо и спокойно. May I be free from anger. Пусть я буду свободен от злости. May I be free from mental pain. Пусть я буду свободен от душевной боли. May I be free from physical pain. Пусть я буду свободен от физической боли. May I live happily and peacefully. Пусть я живу счастливо и спокойно. And slowly take your attention to the breath. И медленно переведите ваше внимание к дыханию. Focus on the area from the tip of your nose to the upper lip region. И сфокусируйтесь на области от кончика вашего носа до верхней губы. If you want, take some intentional breaths from the nostrils. Если хотите, сделайте несколько намеренных вдохов через ноздри. Feel the breath touching that area and going into the nostrils. И почувствуйте, как дыхание, как воздух касается в этой области и проходит дальше в ноздри. And from the nostrils, touching that area and going out of the body. И потом, когда он выходит из ноздрей на выдохе, касается также этой области и идет дальше. After you did a couple of intentional breaths, И после того, как вы сделали так несколько намеренных вдохов, after you got the experience of it, после того, когда вы получили опыт этого, focus on the natural breath. то фокусируйтесь на естественном дыхании. When you do it consistently, Когда вы будете делать это последовательно, непрерывно, for more than 20 minutes, более чем 20 минут, then thoughts might start coming. то может случиться, что мысли начнут приходить. To help with that, И чтобы помочь с этим, you can use some words, то вы можете использовать слова, like in-breath, out-breath, например, как вдох, выдох, or you can use the counting method, или вы можете использовать метод счета, like in-breath 1, out-breath 1, как вдох 1, выдох 1, up to 8, и так до 8. and we go in that cycle. И так практиковать по циклу. If thoughts arise, don't worry about it. И если мысли начинают проявляться, то не волнуйтесь по этому поводу. Just gently bring it back to the meditation object. Просто возвращайте ваш ум нежно
обратно к объекту медитации. Okay, we'll try to practice by ourselves. И давайте теперь попрактикуем самостоятельно. But do it in a very relaxed way. Но делайте это очень расслабленно. Don't even try to focus your physical eyes towards towards the breath. И даже не старайтесь фокусировать ваши физические глаза в направлении дыхания. That's why we relax the eyes and every part before we start this practice. И поэтому мы также расслабляем наши глаза и части тела даже до того, как мы начинаем практиковать. Okay, we'll try by ourselves. Хорошо, теперь давайте, постараемся практиковать это самостоятельно. Okay.
finish our meditation time. И чтобы закончить нашу медитацию, Slowly take your mind to your heart region медленно переведите ваше внимание в область сердца and just think, may all beings be well. и просто подумайте, пусть все существа будут счастливы, May all beings be happy. пусть все существа будут здоровы, пусть все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. пусть все существа будут спокойны, May all beings be well. пусть все существа будут здоровы, May all beings be happy. пусть все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. пусть все существа будут спокойны, May all beings be well. пусть все существа будут здоровы, May all beings be happy. пусть все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. пусть все существа будут спокойны. And slowly bring your mind towards your eyes, and you can slowly open your eyes. И вы можете медленно перевести вашу ум в область ваших глаз, и вы можете медленно открыть ваши глаза. And we'll finish this meditation in the traditional way. И мы закончим эту медитацию традиционным способом. Kāyena vācā cittena pamādena maya kataṃ accayaṃ kamame bhante bhuripañña tathāgata. Kāyena vācā cittena pamādena maya kataṃ accayaṃ kamame dhamma sandittika kālika. Kāyena vācā cittena pamādena maya kataṃ accayaṃ kamame sangha supatipanna anuttara. I ask forgiveness from the Buddha, Dhamma, Sangha, enlightenment, the path, and the practice. Я прошу прощения у Будды, Дхаммы и Сангхе, у просветления путей и практики. Idhamme punyakammang asavakkaya vahang hotu sabbadukka pamunjatu. Idhamme punyakammang asavakkaya vahang hotu sabbadukka pamunjatu. Idhamme punyakammang asavakkaya vahang hotu sabbadukka pamunjatu. May these merits help me to reach happiness and peace, leading to enlightenment. Пусть эти заслуги помогут мне достичь счастья и спокойствия, ведущих к просветлению. Imina punya kammena mame bala samagamo satan samagamo hotu yava nibbana pattiya. Imina punya kammena mame bala samagamo satan samagamo hotu yava nibbana pattiya. Imina punya kammena mame bala samagamo satan samagamo hotu yava nibbana pattiya. Until the moment I reach enlightenment, may I meet wholesome beings, not the unwholesome. До того момента, пока я не достигну просветления, пусть я встречаю только благих существ и не встречаю неблагих. Akasatта ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumodita chiran rakkantu loka sasanang. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumodita chiran rakkantu desanang. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumodita chiran rakkantu mam paranti. I would like to offer these merits to all beings. Я разделяю эти заслуги со всеми существами. Idam vo ñātīnaṃ hotu sukitā hontu ñātayo. Idam vo ñātīnaṃ hotu sukitā hontu ñātayo. Idam vo ñātīnaṃ hotu sukitā hontu ñātayo. I would like to offer these merits to all my relatives. Я разделяю эти заслуги со всеми своими родственниками. Dukkhappatā ca niddukkhā bhayappatā ca nibbhaya sokappatā ca nissoka hontu sabbe pipānino. May the suffering be free from their suffering. Пусть все, кто страдает, освободятся от своего страдания. May the ones in fear be free from their fears. Пусть те, кто в страхе, освободятся от своих страхов. May the ones in sadness be free from their sadness. Пусть те, кто в печали, пусть освободятся от своей печали. May it happen to all beings. Пусть так произойдет со всеми существами. Now we relinquish
the 10 vows and take the 5 vows. И теперь мы снимем 10 обетов и примем 5 обетов. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhan saranang gacchami, dhamman saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhan saranang gacchami, dutiyampi dhamman saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhan saranang gacchami, tatiyampi dhamman saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. I take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path and the practice, for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме, Сангхе, в просветлении пути практики в первый раз, во второй раз и в третий раз. Pānātipātā veramani sikkāpadan samadhiyāmi. I will not kill or hurt any living being. Я не буду убивать, не буду причинять вред живым существам. I will save lives. Я буду спасать жизни. Adinādānā veramani sikkāpadan samadhiyāmi. I will not steal, I'll help others. Я не буду воровать, я буду помогать другим. Kāmesu micchāchārā veramani sikkāpadan samadhiyāmi. I will not cheat, I will unify. Я не буду изменять, я буду мирить людей. Musāvādā veramani sikkāpadan samadhiyāmi. I will not lie, I'll be with the truth. Я не буду лгать, я буду придерживаться правды. Suramere majjapamadatthana veramani sikkāpadan samadhiyāmi. I will not take intoxications and I will Я, not encourage that kind of behavior. я не буду принимать опьяняющие вещества, я не буду поддерживать такое поведение. Okay, then you all have a good night and a good rest. And if there are more questions, please feel free to bring them or like share with us. We'll try to find answers for you all. And if there are no questions, then we'll go through the studies and we'll sit and meditate more. Всем доброй ночи. И если у вас есть какие-то другие вопросы, то задавайте их, и мы будем на них отвечать на наших встречах. А если не будет никаких вопросов, то тогда мы будем напрямую сразу переходить к изучению. And we see a lot of things happening in the world these days. И мы можем видеть, что много всего происходит в мире в это время. And in the future also it can turn into worse situations. И в будущем еще может стать еще гораздо хуже. So some things we cannot do anything about it. И мы с этим ничего не можем поделать. But at least we can keep our mind healthy. Но как минимум мы можем стараться поддерживать наш ум здоровым. And make our minds powerful. И развивать наши умы, чтобы они были мощными. Whatever plans they have for us. И какие бы планы у них не были на нас. But they cannot steal the peace of mind and the happiness if we make our minds powerful. Они не смогут украсть у нас спокойствие нашего ума, наше счастье, если мы это разовьем. And within this time, we try to be careful and be safe also. И в течение этого времени давайте постараемся быть осторожными и быть в безопасности. Okay, thank you, Vasily, for translating. Thank you all for being here, and thank you for having me also. Спасибо, Василий, за перевод. Спасибо всем, что здесь присутствовали. И спасибо, что меня позвали. Thank you so much, brother. Thank you. Good night. Have a good rest. Всем доброй ночи и хорошего отдыха. Good night. Okay.